Today we have launched the Humanitarian Response Plan for Ukraine, which identifies 3,800,000 Ukrainians in need of humanitarian support. Сьогодні ми запустили план гуманітарного реагування для України на 2017 рік, який визначає, що в Україні 3 мільйони 800 тисяч осіб потребують гуманітарної допомоги. Our plan identifies 2,600,000 of these who are in critical need of life-saving humanitarian support. І з цієї цифри 2 мільйони 600 тисяч громадян України потребують життєво необхідної допомоги. We are asking the world community, governments around the world, to provide funding support to respond to these people's needs. І ми закликаємо уряди усіх країн, донорів, щоб вони надали допомогу Україні у ці важкі часи. In all, this is for $214 million, which would provide critical support, protection of people, as well as health and food. І загалом заклик визначає 214 мільйонів доларів, які необхідні для того, щоб надати людям життєво необхідну допомогу. Це водозабезпечення, це житло, це харчування. This support comes in addition to what's been already ongoing over the past 2.5 years. І це вже на додаток до тих заходів, які вже проводилися протягом 2,5 років. The support of Ukrainian people, civil society and government for humanitarian need has been amazing, inspirational for me personally. І взагалі підтримка громадянського суспільства була дуже надихаючою в Україні. But the conflict continues and the need continues. Але конфлікт продовжується, він триває, і тому ми спостерігаємо все більше потреби. Therefore today, on a basis of solid evidence, we have asked the world to provide this additional support for Ukraine into 2017. Тому на базі досліджень, які ми зробили, на базі доказів, які ми зібрали, ми закликаємо донорів у міжнародній спільноті, щоб вони надали допомогу, додаткову допомогу Україні. The full details are available both in the humanitarian needs overview and in the humanitarian response plan, and I would encourage you to take copies of these documents, and if there's any additional questions that you may have, we'd be very happy to provide additional information. Вся детальна інформація, вона наведена у двох документів. Один називається «Огляд гуманітарних потреб», інший називається «План гуманітарного реагування». Всі ці документи ви можете взяти тут зараз з собою. Якщо у вас виникнуть якісь додаткові питання або додаткові коментарі, ми будемо дуже щасливі і раді вам їх надати. Скажите, сегодня подписали какой-то документ, программу? Если да, то сколько денег на это выделено? Whether there was any document or a program signed today, and if yes, how much money were actually allocated to that? No, in fact, this is our request for 2017 that we actually need $214 million. Now we will go around the world and see if we can generate the funding to support this need. Ні, взагалі-то цикл такий, що сьогодні ми закликаємо до допомоги, тобто ми просимо надати цю суму 214 мільйонів доларів на допомогу. І починаючи з сьогодні ми будемо закликати весь світ і збирати ці гроші на допомогу людям. This document actually identifies the needs. This document identifies the response plan and the funding requirements. Оцей перший документ, який називається «Огляд гуманітарних потреб», він у деталях визначає, які потреби саме існують в Україні для людей. А другий документ, план гуманітарного реагування, він визначає саме цю суму і таку розбивку по потребах. We will also provide the same briefing in Geneva this week and in New York next week. І цього тижня буде такий ж самий запуск, брифінг у Женеві, і наступного тижня у Нью-Йорку. Аналогічна подія. Who is going to control the money distribution, the help distribution in Ukraine? Well, it depends on where the donors provide it. Fundamentally, you have some 215 humanitarian partners in Ukraine that are responding to this crisis. People who provide money have their choices available in line with the plan to allocate money to direct institutions that are dealing with this kind of a crisis. So they may provide it to an NGO, they may provide it to the ICRC, they may provide it to the United Nations agencies such as the High Commission for Refugees or UNICEF or other UN agencies, which then transform the money into results for people.
Це залежить від процесу, тому що донори вони можуть обирати. Взагалі в Україні працюють 215 партнерів гуманітарних організацій, які долучені до цього процесу. Донори можуть, наприклад, забезпечити грошима безпосередньо ту організацію, яка буде надавати допомогу, або забезпечити, наприклад, якусь агенцію ООН, або ОВКБ ООН, або ЮНІСЕФ, і потім вже агенція ООН вона розподіляє гроші між тими учасниками і суб'єктами, які надають допомогу. Тобто вони потім слідкують. A critical job of the United Nations is actually to ensure that the most critical needs are actually met and are actually funded. This coordination is particularly crucial in order to ensure that money is not simply going to this pocket or that pocket without prioritization. Роль ООН у цьому процесі вона полягає в тому, що ми слідкуємо за координацією, щоб саме найбільш нагальні потреби були задоволені у першу чергу. Тобто ми не просто слідкуємо за тим, кому розподіляються гроші, а так, щоб найнагальніші потреби були задоволені. Скажите, а в ООН заявляли о том, что в Украине происходит дискриминация внутренне перемещенных лиц. Дали ли сегодня в рамках этого мероприятия какие-то рекомендации государству по решению этой проблемы? The UN once stated that in Ukraine there is a discrimination against the IDPs, and whether the government of Ukraine received any recommendations today in order to rectify this situation. Indeed, that's a very good point, and we're always concerned that IDPs feel somehow under stress or unwanted in Ukraine. Так, це дуже важливе питання, тому що ми взагалі занепокоєні, що ВПО в Україні, вони на додаток до того, що вони і так відчувають себе у стресі у цих обставинах, вони ще відчувають, що вони не бажані тут. Keep in mind that 70% of the IDPs are elderly, women or children. Треба пам'ятати, що 70% з ВПО – це літні люди, жінки та діти. From our perspective, all are Ukrainian citizens. І з нашої точки зору всі ці люди – це українські громадяни. They are facing difficulties which are far beyond their own individual control, and it is the job of government, civil society to actually support these people in their moment of need. І ці люди, вони стикаються з труднощами, які взагалі поза їхнім контролем. Вони не можуть їх контролювати, вони не можуть взагалі вирішити ці проблеми. Тому це обов'язок уряду України, щоб попіклуватися про цих людей. When there is the right leadership, the international community can actually do an enormous amount additionally to make these people feel at home, to restore their livelihoods, to ensure that they get access to quality social services. За умови належного керівництва усередині країни міжнародна спільнота може зробити дуже багато на додаток до цієї допомоги. И еще такой вопрос. Вот число этих переселенцев, кому будет предоставляться гуманитарная помощь, будут ли переселенцы из Крыма или только с востока Украины? The IDPs that you are planning to help, whether they will include the people from Crimea, the IDPs from Crimea, or are we talking about the IDPs from Donbass? We provide support to all IDPs. Ми забезпечуємо допомогу для всіх ВПО. Thank you. Thank you all very much. Дуже дякуємо. Thank you very much.